part 1 from chapter 3. Hello, how are you students? How are you everybody? Today I come with history chapter 3 for remedial students. In this video today we are going to answer the basic exam questions about the Renaissance and the age of exploration. Barnoota keenya darbe keessatti history boqonnaa 4 jalqabne waliin xumuruun keenya ni yaadatama. Har'ammoo boqonnaa haaraa boqonnaa 3 keessa waa'ee Renaissance fi age of exploration gaaffilee yeroo yeroodhaan akka qormaataatti bahaniidhaaf qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinis egaa wabii 17 official TV waliin ta'uudhaan milkaa'ina keessan akka dhugoomfattan affeerraa koo yeroo maraati. Part 1 The Renaissance. What is Renaissance? Hiika isaarraa ka'uu qabna waan ta'eedhaaf Renaissance maal inni kan jedhu beeknee darbuu qabna jechuudha. Question number 1. What best describes the Renaissance? A religious reform movement. B. A political revolution. C. A rebirth of learning based on Greece-Roman civilization. D. A military expansion period. Egaa Renaissance jechuun barnoota qaroomina Giriikii fi Roomaan irratti hundaa'een lammata qaroominaan dhalachuu jechuudha. So deebii kan ta'u caadhaa jechuudha. The Renaissance was an intellectual movement that is characterized by the rebirth of learning through the rediscovery of ancient Greek and Roman civilization. Qaroomina Giriikii fi Roomaan durii deebisanii hundeessuudhaanii warraaqsa barnootaatiin lammata qaroomuu lammata dhalachuu jechuudha. Lammata dhalachuu kan jedhamu qaroominaan karaa barnootaatiin jechuudha. So C is the correct answer. Why A is not the answer? Because religious reforms belongs to the Reformation. Okay, Reformation ila taaddiso haaromsadha malee Renaissance miti. Renaissance lammata dhalachuudha. Reformation immoo haaromsadha. Taaddiso kan jennu jechuudha. Okay, the Renaissance was cultural and intellectual. But B says that what? A political revolution. No. Renaissance adeemsa aadaa fi sochii wal ta'aa barnootaa fi qaroominaati malee siyaasa miti. Why D is not? Because D says that a military expansion period. No, military expansion was not the main feature of the Renaissance. Question number 2. When did the Renaissance begin and end? Renaissance yoom jalqabe yoomis immoo xumura argate? A. 12th century to 14th century. B. 14th century to 17th century. C. 14th century to 18th century. D. 16th century to 19th century. It says the Renaissance began in 14th century and ends with 17th century. B is the correct answer. Why A is not the answer? Because Renaissance did not start in the 12th century and also the 18th century is beyond the Renaissance period. Question number 3. Why did the Renaissance begin in Italy? Renaissance in Italy keessatti maaliif jalqabe? Sababni Italy keessatti akka jalqabamuudhaaf ta'e maalin? A. Italy was geographically isolated. No. B. Italy was mainly rural. No. Even why Renaissance began in Italy was a central city where education and technology began earlier and available for learning. Okay, Italian baadiyyaa osoo hin ta'in magaala gidduu gala barnootaa fi guddina aadaadhaaf ooltudha. Kanaaf biin deebiin ta'u jechuudha. C. Italy was an urban society recovering from 14th century disasters. Yes. Dhiibbaa jaarraa 14ffaa keessa ture dandamachuudhaan magaala lammata haaromtee kaatedha. So the answer is C. Italy was ruled by a single powerful king, it says. This is also wrong. The Renaissance began in Italy because Italy was an urban society. Recovery from the disasters of the 14th century encouraged the revival in politics and art. Question number 4. Which idea about human beings emerged during the Renaissance? Wayita Renaissance itti kanneen armaan gadiitti eeraman keessa yaadni ilma namaa mul'ate isa kami? A. Humans should avoid individual achievement. B. Humans are sinful and powerless. No. Again, A is not. Why? Because humans should individually gain achievement through learning and cultural development. So A is not. B is also not. C. Individual ability and the human potential are important. Yes. This is the idea that believed during the Renaissance. Yaadama yeroo Renaissance keessa turan keessaati dhuunfaadhaan ilmi namaa dandeettii dhuunfaa barbaachisaa ta'e qabaa jedhamee amanuu muusaati. D. Humans must obey traditions without questions. No. Humans accept traditions with questioning. Ilmi namaa aadaa gaafachuudhaan afgaaffiidhaanis ta'u barreeffamaan gaafatee akka barutu jajjabeeffama Renaissance keessatti kanaaf diinis deebiin ta'u jechuudha. So as a result C. The Renaissance emphasized individual ability and human potential that reflecting a new view of human beings. Kanaaf akkuma dura ibse deebii keenya kan ta'u caadha. Sababni isaas yeroo Renaissance itti ilmi namaa dhuunfaadhaan dandeettii dhuunfaa kan mataa isaatii qaba
jedhame yaada haaraa mul'isuu danda'u isaati. Question number 5. Which language change was promoted during the Renaissance? Jijjiirama qooqaa isa kamtu yeroo Renaissance'itti jajjabeeffamaa ture? A. Exclusive use of Latin. B. Use of Greek only. C. Use of vernacular or national languages. D. Use of religious languages only. No. Yeroo Renaissance'itti afaan guddina aadaa fi saayinsii barnoota yeroo sanaatiif barbaachisu vernacular yookiin immoo afaan biyyaalessaa fayyadamuu danda'udha. So C is the correct answer. Renaissance writers increasing by using vernacular languages such as Italian and English instead of Latin. Bakka Laatini afaan Ingiliffaa fi afaan Itaalii fayyadamuudhaan barreessitoonni yeroo sanaa afaan guddisaa turanii jechuudha. Question number 6. Who wrote The Divine Comedy? Barreeffama bashannana afuuraa kan barreesse kanneen armaan gadii keessaa eenyudhaadha? A. William Shakespeare. B. Dante Alighieri. C. Cervantes. Dante Alighieri was the writer of Divine Comedy. Barreeffama afuuraa nama bashannansiisu yeroo Renaissance keessatti namni barreesse Dante Alighieri jedhama. So B is the correct answer. Shakespeare wrote what? Plays. Tapha barreesse Shakespeare. Thomas More maal godhe? Utopia barreesse. Okay? Whereas Cervantes wrote what? Don Quixote. Wabii 17 official TV'dhaan YouTube'wwan biroo dhimma barnoota irratti hojjetaniinis adda kan taasisu isa kanadha. Tokko tokko filannoo dhiyaataniidhaa fi deebii kennaa deemuudhaaf. Sababni isaa Divine Comedy amma gaafate. Yeroo dhufutti maaltu beeka? Eenyutu lammii Itaalii isa kamtu play yookiin barreeffama barreesse kan jedhu yoo dhufe. Utopia eenyutu barreesse kan jedhu yoo dhufe. Don Quixote kan barreesse eenyudha kan jedhu dhufuu danda'a. Kanaafuu arfan isaanii beekne darbuun gaarummaa qabaata jechuudha. Question number 7. Which Renaissance figure translated the Bible into German? Okay? Warraaqsa Renaissance keessatti gahee qabaachaa kan ture armaan gadii keessaa kitaaba qulqulluu gara afaan Jarmaniitti kan hiikee eenyu? A. Dante Alighieri. B. Martin Luther. C. Copernicus. D. Vesalius. Akkuma beektan Martin Luther abbaa amantaadha. Kanaaf macaafa qulqulluu gara afaan Jarmaniitti kan hiikee Martin Luther jechuudha. So B is the correct answer. Martin Luther translated the Holy Bible into German, making it accessible to ordinary people. Okay? Dante was a literary figure, barreeffamaan beekama. Copernicus was a scientist, while Vesalius studied anatomy. Waa'ee qaama ilma namaa qayyabatee jechuudha Vesalius. Question number 8. Which artist painted The Last Supper and the Mona Lisa? Namni fakkii Mona Lisa halluu dibuudhaan kaasee kanneen armaan gadii keessaa eenyu? A. Michelangelo. B. Raphael. C. Leonardo da Vinci. D. Donatello. Kan amma barnoota muuziqaa kutaa 5 keessatti baranneerra. Egaa ani hin beeku, ani kutaa 5 tan baradhe, isin kutaa meeqatti akka baratan hin beeku barnoota muuziqaa. So the answer is C. Leonardo da Vinci painted The Last Supper and the Mona Lisa. Michelangelo maal godhe? Focused on sculpture and fresco. Okay? Wantoota girgiddaa irratti yookiin dhaaba manaa irratti halluudhaan diddibaman irratti fuulleffachaa ture. Eenyu? Michelangeloon. Question number 9. Which scientific idea was proposed by Copernicus? Yaadiddama saayinsawaa armaan gadii keessaa Copernicusiin kan abbuurame yookiin kan hundaa'e kami? A. The earth is flat. B. The sun revolves around the earth. C. The earth revolves around the sun. D. Moon controls the universe. The scientific idea which proposed by Copernicus was the earth revolves around the sun. Lafti gara aduutti naannofti yaada ji'oogiraafii jedhu yeroo jalqabaadhaaf lafa kan kaa'e Copernicusidha. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechuudha. Copernicus proposed the heliocentric theory, stating that the earth revolves around the sun. Question number 10. How did the Renaissance affect the role of church? Gahee mana amantaa Renaissance'n akkamitti miidhaa ture? A. It strengthened church dominance. B. It increased church political power. C. It shifted focus towards humanism. D. It eliminated religion completely. Renaissance'n ilaalchaa fi barsiifata mana amantaa kan inni itti miidhaa ture to'annoo mana amantaa irratti jiru cimsuudhaan hin turre aan deebiin ta'u. Mana amantaa irratti hoggansa siyaasaa cimsuudhaan jedha baanis hin ta'u. So Renaissance'n dhiibbaa inni taasise maalidha? Okay? Xiyyeeffannoon ilma namaa irratti akka ta'u taasisuudhaan dhiibbaa taasisee jechuudha. Shifted focus towards the humanism. C is the correct answer. The Renaissance promoted humanism and reduced the church's dominance in intellectual life and strengthened jedha. But gahee manni amantaa qabdu xiqqeesse malee hin dabalee miti jechuudha. Church dominance, this is declined. A is not the answer. B, political power of the church was not increased, even it becomes decreased. Religion was not eliminated. Part 2, the age of explorations and discoveries. Students, this channel is Wabi 17 official tube. Don't forget to subscribe, share, like, and comment this video to be a viral. Video kun viral akka ba'uudhaa fi share, like fi comment gochuudhaan akka na jajjabeessitan
Kasoomina guddaadhaan isin gaafadha. Namootni barattoonni viidiyoon kun karaa adda addaan isin bira ga'u immoo subscribe gochuudhaan nu waliin maatii ta'uu keessan dhugoomfadhaan dhaamsa keenya. Question number 11. What was the main reason why Europeans began overseas exploration? Sababni bu'uuraa warri Awurooppaa abbuurraa bishaan irraa itti jalqaban kanneen armaan gadii keessaa kami? A. Population pressure. B. Ottoman blockade of all the trade routes. C. Climate change. D. Religious conflict within Europe. No. The major reason why Europeans began to overseas exploration was due to the Ottoman blockade of all the trade routes. Sarara daldalaa bishaan irra ture waan warra Awurooppaa irratti cufaniidhaaf Awurooppaanonni sarara daldala haaraa barbaaddachuudhaaf jecha explorationii jalqabanii jechuudha. So B is the correct answer. The Ottoman Turkish blockade of traditional trade routes forced Europeans to seek new sea routes. Why A is not? Because population pressure is not mentioned in the theory. Question number 12. Which invention helped sailors to determine directions at the sea? Kanneen armaan gaditti eeraman keessa abbuurtotaan kallattii adda baasuudhaaf galaana irratti kan isaan fayyadaa ture keessa kamii? A. Telescope. Teleskooppiin wanta fagoo irra jiru dhiyeessee mul'isuufidha. B. Printing press. Printing pressiin wantoota maxxanfamuu danda'an maxxansuu fi waraqata irratti qopheessuudha. C. Compass. Compassiin meeshaa ji'oogiraafii kallattii ittiin beekuu dandeenyudha. C. Steam engine. No. So the correct answer is C. Okay. The compass enabled sailors to navigate long distances across the ocean. Question number 13. Who supported early exploration for economy, religion and glory? Kanneen armaan gaditti eeraman keessa abbuurraa guddina diinagdeedhaaf, guddina amantaadhaaf, guddina olaantummaadhaaf gargaaraa kan ture kami? A. Napoleon. B. Prince Henry the Navigator and Queen Isabella. C. Martin Luther. D. William Shakespeare. Prince Henry of Portugal and Queen Isabella of Spain sponsored exploration for economic, religious and political reasons. Abbuurraa yeroo sanatti abbuurraa galaanarraa yeroo sanatti Portugal Awurooppaanonni jalqabanii fandi gochuudhaan sponsora ta'anii guddina dinagdee amantaa fi siyaasaadhaaf gahee kan bahatanii Prince Henry Portugal irraa fi mootittii Isabella Spain ta'uu isaaniiti jechuudha. Question number 14. Who discovered a sea route to India in 1498? Abbuurraa galaanarraatiin Indiyaadhaan kan abbuuree bara 1498tti eenyu? A. Columbus. B. Magellan. C. Vasco da Gama. D. Henry the Navigator. Vasco da Gama discovered the sea route to India and the Far East in 1498. Yeroo jalqabaadhaaf bara 1498tti abbuurraa gara Indiyaattii fi gara biyyoota baha fagootti kan gaggeesse Vasco da Gamaadha. So caan deebii sirrii ta'a jechuudha. Columbus reached America. Amerikaa kan ga'eedha. Kanaaf abbuuraa Ameerikaati jechuudha. Magellan circumnavigate what? Globe. Circumference addunyaa kan ibsedha. Henry sponsored voyage but did not sail. Okay. Abbuurraa utube deeggare malee warra abbuuree keessa jiru Henryni jechuudha. Question number 15. Which explorer first circumnavigate the world? Filannoo amma ibsine keessa jira. A. Vasco da Gama. B. Columbus. C. Ferdinand Magellan. D. Prince Henry. Magellan's expedition circumnavigates the world between 1590 and 1522. Bara 1519 hanga 1522tti Magellan addunyaarra naanna'uudhaan circumference addunyaa yeroo jalqabaadhaaf explore godhee jechuudha. Da Gama sailed to India akkuma duraan ibse. Columbus did not complete global travel. Columbus abbuurraa jalqabee osoo hin xumuriin nama hafeedha bara sanatti. Henryin immoo akkuma dura jenne sponsor ta'uudhaan yaada utuba malee warra abbuuran keessa hin turre. Question number 16. Which country colonized Mexico and Peru? Kanneen armaan gaditti eeraman keessaa Meksikoodhaa fi Peeruu kan gita bittaadhaan qabatte kami? A. Portugal. B. Britain. C. Spain. D. France. Spain colonized Mexico, Peru and other American territories. Spain daangaawwan Ameerikaa kanneen akka Meeksikoo fi Peeruu gita bittaadhaan qabatteetti caan deebii ta'a jechuudha. Portugal focused on what? Brazil and Asia. Yeroo sanatti Portugal koloneeffachuudhaaf kan isheen yaaddee fi xiyyeeffannoo gochaa turte Brazil fi Asia irrattidha. Britain immoo eenyurrattidha? Ameerikaa kaabaa irrattidha. France eenyuun naannoo laga Mississippi biyyoota jiraniin kan koloneeffattedha jechuudha. Eenyu? France. Viidiyootti aanutti waa'ee warraaqsa abbootii qabeenyaa Ingilizii yookiin immoo English Bourgeoisie Revolution kan jedhuun gara keessanitti dhiyaadha. Jalqabaa qabdanii hanga dhumaatti viidiyoo koo waan daawwataniidhaa fi kabaja guddaa fi jaalala guddaan isiniif qaba. Viidiyoon koo namoota hedduu bira akka ga'uudhaa fi tumsa isinitti bareenaaf gochaa jirtan share gochuudhaan barattoota hedduu bira naaf gahanii dhaamsa koo yeroo ta'u keessattuu xiiqii barattoota Oromoo keessatti uumuudhaan cabinsa barnootaa nu biratti cabee sirreessuudhaa fi gahee keenya haa bahannuuni dhaamsa wabii 17 official TV'ti. Bye. Taphattaa.